Let's open big doors that harbor progress in all the places that we are, at all times that we can, for as long as we can. KCB ni yetu. KCB ni yangu. KCB is mine. For people, for better. Atochin chitab kolenjin en ketesiet noton neichome nebo Kass TV kakituyet tuwai logoiywekab emet cheitun en oret noton nebo agenge ibwat betutab raini ko betut noton nebo biashara Wednesday anat missing ko mung'aret ak bandab tai neitun en kila kasitab somok kong'etege sait agenge akoi tor kiwon koite sait ang'wan. En betutab raini ibwat ile tesetai kora ng'alalet en bunge noton tesetai kandoik kokoito kerenywan kotiengei ak bilit noton nebo finance bill ole mi chekochin kasubet komi chemoche keise mwaet kole koimuch kotes noton aisurut. Ibwat kora ile kasarta noton miten terchinet en kapkirwok chebo emetab Kenya kotiengei ak mwaat kele kikibet en sobet agenge en kirwokab kapkirwok en komosta noton kikon terchinet neo kokoit komwa alage en kandoikab kapkirwok kole kitononsi kirwogutik kobaten koimuch komwa en betutab amut Chief Justice Martha Koome kole kowekei kirwogutik asikomuch kotestai kotiengei ak magutik mokyingei biikab emet kikochi boisionik choton chebo kapkirwok. Kosubkei noton ko en komalo ketindoi Geoffrey Lang'at. Geoffrey Lang'at ko okiliot komwoe kole tos lene kapkirwok kotiengei ak noton ak missing ko tos lene kora ng'atutik kotiengei ak kakwautiet nekimuch keib en betut noton nebo amut kenam alak en biik chekibwotyin kele koisul icheget kambakosiek ole mwaat kele moisib ng'atutik ak kiwong'u ketindoi mheshimiwa noton nebo Moiben ine ko Phyllis Bartong. Tuyet nekotestai en betutab amut nebo PG en State House tos koibeljingei noton komuch kosimchi kandoik chebo chamaitab UDA missing ko wabunge komuch kosirto bilit noton nebo finance bill kinyoru mheshimiwa Phyllis Bartong komakiwong'u tetutiet kobaten ngetaune logoiywekab emet cheitunen ketesiet noton nebo Kass TV. Kakomongei alage en chemaramo testai icheget kosuldoen kambaget amache kosimchi serikalit nebo kotestai icheget komat kisirto bilit noton nebo finance bill ne en nguni komiten en bunge. Mwoe ichek kole kakwautiet nemuch koib serikali en betut noton nebo amut komuch kenam alage en biik komuch kondochi kambakosiek komachamdaat en mwaet kole tindoi icheget katiaknatet kuwe ng'atutikab emetab Kenya chebo kosuldaen icheget kambakosiek kuwe ole makat en ng'atutik kasarta nemuch koityi koimutyet kotiengei ak kit nemochome nemoche kosuldaen serikali. Samson Kurgat koindab choton. Kosubkei ak chemung'arainik choto bo Nairobi konyolu kiarorchi neranik choto ole yoe kambaget asimakiim chemung'arainik eng town. Jana kulikuwa na maandamano. Hiyo maandamano ilikuwa ya amani na wale vijana tuliwaona. Kitu tungeomba kwa sababu kikatiba na sheria imewaruhusu wananchi wote kutana na kuongea mambo yao. Wakikuja Nairobi wanapewa mahali ya kufanyia maandamano. Wanafanya maandamano yao kama jana tuliona polisi ndio waliwachokoza. Na serikali ya kaunti kupoteza pesa mingi sana jana na sisi wanabiashara. Washikadau wetu lazima tuwa protect. Kamwa ichek kole nyolu kikochi ripset barnotik choto asikosuldae imandanywa nebo koyai kambaget. Hao vijana hata hawakurusha mawe moja. Polisi ndio waliwachokoza. Tunaomba state. Then that's what the constitution says. State atakuwa kuwapatia protection. Kama vile walimu walikuwa wanaandamana, vile hawa madaktari walikuwa wanaandamana, wasi walikuwa wanapewa protection na serikali. Hata hawa vijana wapewe protection. Na waonyeshwe mtafanyia maandamano barabara hii na barabara hiyo. Civil society is free to do what they want to do. We are a democratic country. We have no problem. Those who want to demonstrate, they can demonstrate. It is their right, no problem. But the decisions have to be made by institutions. We will make decisions as the executive. We will take it to the legislature. People of Kenya will speak to it through public participation. Others will go and subject it to court processes. That is how a democracy works. And I am a great believer in a democracy. Eng kasarato ko kanereki chemung'arainik choto rubeiwotab president Rigathi Gachagua eng mwaet kole matinye kamuget nebo kotuiyo bororiosiek chebo Mount Kenya. Ako kasom inendet kosuldae kayamiset nekikochi Kenya Kwanza biikab boror. Gachagua akisimama juu ya gari saa hii asianze kuongea mambo ati anakuja kushikanisha Wakikuyu na Waembu na Wameru. Hawezi. Kama anataka
kushikanisha hiyo community, aenda Mathare. Nyumba zimebomolewa Mukuru, Kariobangi, za hawa watu na haongei. Aende angalie vijana wetu hawana ajira, asimame juu ya gari aseme na watafutia kazi pande hii. Alipewa kazi ya maziwa, alipewa kazi ya majani chai, alipewa kazi ya kahawa, hajatuambia hata saa hii alifikisha wapi. Sasa ni Muguka na Mera haongei. Katestai kambaget eng betutab rani eng county nebo Mombasa kosimchin serikali koisto aisurushek chekokites eng bilit nebo rabishek nebo kenyini netesetai kong'ololen MPs eng bunge nebo National Assembly. Kimangu kotestai kambaget eng betutab mutai eng taunitab Nairobi yetesetai keng'olole bilinoto amait kebirchi kura eng kwaeng kasi wikit nenyonei. Aripotenchini Kass logoiywekab emet eng county nebo Nairobi, kainenyu ko Samson Kurgat. Kotakemiten eng ng'alalet noton nebo finance bill netesetai ng'ololen en bunge kakon akine kerimbitab raini CS noton nebo kiprutoinik Alfred Mutua olamwa kole eng ng'anda chamdaat eng ng'atutik isuldaen kambakoshek konyolu keyai noton kotiengei ak ng'atutik. Kamwa kole alak eng kandoik chemwoe kole imuch komakararan finance bill komwoe lembech eng mwaet kole kotestai keyochi walutik ak missing keib keretab biikab emet kobun tetutiet noton naat ko public participation. Let's take into public participation. People are given an opportunity to say, hii hatutaki, hii tunataka, ongeza hapa, reduce this. I saw when it was published, people were screaming and shouting and screaming, we don't want it. And I'm thinking, but it's been given to you so that you can express your opinion. Because we're in a democratic system whereby we listen to the voices of the people. This is a different Kenya. So people were getting, I think the activists, were getting overloaded with I don't know what stamina, you know, without looking at, we have a democratic process. That's exactly what it was meant to be, for you to talk about it. But the amount of propaganda that was put there, you'd have thought it's a matter of life and death. And the process went as supposed, and it will pass, and we'll continue with our lives, and we'll be able to collect more revenue. And then also, it is important for Kenyans to realize that even with all this propaganda, what is the reality? People talk about Kenyans being overtaxed. Yes, nobody likes being taxed. I don't like being taxed. Nobody likes being taxed. But you have to pay for our taxes. But our taxes are not even the highest in the world. Kaituyet en betab raini en gotab Rana State House kandoik choton chebo chamait noton nebo ANC loindochin tuyonoton President William Ruto en dakyinetab kikochi anan komuch kobois tugul en kibagenge kandoik chebo chamaitab ANC ak kandoik choton chebo serikalit noton nemiten nebo Kenya Kwanza. I will make sure that as a democratic country, all institutions work for the people of Kenya. It is the way we are going to take Kenya into the future. And there is no conflict. Every arm of government is doing their assignment, is carrying out their mandate. And I will make sure that as president, I respect institutions so that we can make the right decisions and centralize the place of the people of Kenya. It is victory for the team, and the team leader is President William Ruto. Kwa hivyo nawauliza, je, mabibi na mabwana wa ANC ambao mko hapa kwa Kenya Kwanza, ninyi mnaona tumeamua kwamba tunasonga mbele, tuungane na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya. You are an important part of the KK family. You are not even a part. You are really KK family. And so the decision you're making today and the journey we are starting today is a journey that takes courage, msiuziwe uoga tena, and a journey that will put us in power beyond President William Ruto.
Noton ko kandoindet anan kandoik chebo chamait nebo Kenya Kwanza komi bitab rain en kotab boror kandoik choton chebo ANC. Chitab Kalenjin ko kamaunen tai ko en nguni kakomuch koit studio ogiliot asikomuch keng'alen kotinygei ak bandab tai nebo emet missing ko kambaget nekotestai en betutab amut kobaten komakityon ame ketounen kit nekimukotestai en arawetab lo en tarikit 13 noton kingibeten sobet agenge en kirwokab kapkirwok en komosta nebo Makadara ole koityi koimutikab kirwok nebo emoni ole kimache en kasaratan kora kotokoba kamung'et kotinygei nekimiten ire kobaten koit en betutab amut komwa CJ Martha Koome ole wekyi boisiet itagat Geoffrey Langat en studio. Kongoi missing Shadrack en takset nekotachan sikobit keng'alal ak kechikil ng'alek oleu en emet. Kongoi missing. Kot missing nge kusingong kapkirwok amun yoton ole mi kusingong konyek chechang en nguni. Kit nekibit en Makadara koteb kechang kole tos kit nekimakimuch kesib kenai kele tos une amun manetai abwoti kit ngara kibokyi kirwokindet en komosta Wangui Nakuru ak kikoten okot chito agenge nekikirwokin en kasaratan akoi nguni kokibet en sobet Kivitu. Tos kit newon kimas koker kapkirwok ripset nebo kirwokik chemi kapkirwok ko kit ne en kasarta nekoi kokitom koyai kobitu kit neu nekobit en Makadara. Keker yoitwogik chemengech cheu mara katwal chito moe kobir kirwokindet nerwochi kesisiek akot en Amerika kokiyaak kit neu noton. Lakini kobunchi kwang'ut missing ko ngibeten sobet Monica Kivutu kiboitiot nebo judiciary nekikilegei akoyai kasit en oret nebo wakiletabgei akoyai kasit without fear or favor. That's why ngechikil ng'alek chekoyaak en Makadara ak kisib amune sikoyai kiyoton inai koyai kasit inendet kotiengei ng'atutik ak en teksto nebo emet. So kiangoyaak en kerenyun ak en keret nebo biik alak chekokeng'alal ko there has been laxity and protection of judicial structures and even judicial officers. Across the country, you can easily walk in. Imuch iwe ak imong'u en judiciary facilities and within the environment of judiciary. En oret nebo I can take some few examples. Milimani Commercial na Milimani High Court nekingen konye ripset nekararan. Biik chebendi orit kechikili kemwa kele kebendi ano mi screening kotinye arms anan metinye kotinye kelen deposited en uyan. Lakini mi kora nekikuren Kahawa Law Courts nekatukorawolgan en subui. Kokere yoton kabisa ko ribiet nemi barak yoton amun cham kotinye kesiek chebo chenamegei ak terrorism. Ko ribot yoton kosir prison. Kesome kora komoswek alak cham komi laxity. Ngotiwe Kericho nguni iwe Bomet kotini chemi Kenya tugul outside Nairobi ko rahisi iwe orit ak imong'u komakinai kele kayai ne ketokchinigei ne anan ketinye maket nebo ne. Amun ndakakinai kele kitinye maket chichon kowe koumisan anan kobar kiboitiot nebo judiciary ko kitakitonosie. So kit neui missing amun kitom kobitu kit neu non ako judiciary ko ready for such an occurrence. So kakwautiet nekoimuch komwa Martha Koome kole kitonosie en nguni boisiet noton nebo makeshift yon kiakenam ketechote kole maimuch amun tabu nemi kapkirwok en ko chong'indab kirwokutik nekokityeme keboisien or agetugul tamanan kiterter anan kechor koitet nebo biik chekikoken kot missing konyor imanda en kirwoket nemiten en kapkirwok. Ngemwa ng'oliondenon kele keisto makeshift camps anan tents cham keboisien en Makadara Law Courts. It's a good move. Lakini mi ortinwek chechang chemuch keyaen kesisiek chema lazima kotuiyo in binadamu chechang ak kirwokindet. Example netai kikinam chekibore online court sessions. That was a very good move. Amun kiibu ng'olionoto corona sikele mako lazima iwe kotini. Akot kasisiek kyok chechang 90% of our work kuyokiliek en Kenya kiyoe in our chambers anan in our boardrooms chemi ofisisiek kyok. Kibendi kityo olan ak kesit ko ma lazima iwe kotini otuiyo ak kirwokindet. Otutosi en soet. Ngeisto makeshift tents chukan ko kidilenen kesisiek kekuren criminal cases. Amun criminal cases chechang ko lazima ko chito nebo kirwoket kotini ko appearen. However, that can also be mitigated by saying kut ko betut netai inyone kiketonen corona. Amoe
kosub kapkirwok nebo emoni kit nekiyai en corona. En corona time ko ki police station ko kikakinde screenishek akinde computers. Singekur chito kainet koyan ak kesomonchi kesinyin akoi eshan akoyan kobakelipan bond en kotini chito agenge akowek nyekeprocessen. The same thing should apply at the moment. Ma lazima koba bichon tugul. Ko chemi prison kekur kesishek kwa komi prison. Ko che free en gaa kitonose amun kot ko if it was a nice move kitonose na ki challenges chebo muswoknotet. En iman komi challenges chebo muswoknotet. Ko choto konyolu kora kikilchigei keyai. Anan ko keyai improvement in terms of infrastructure chebo technology across the country. Amun kot komi chito kapkirwok nemi remote parts of Wajir ana West Pokot. Tulonok olin kakinam nebo mara keboisien example chi neko kait makosa kitikin en olimbo tulonok chebo West Pokot. Ko ngele nyon kotini namba 1 mara moni simoit, namba 2 ko mara ole mi network, namba 3 ko chi nemengo boisie simoit noto. Ko challenges choche chekitinye. Kebendi tai kemoe ke-advise anan kinet biik kora about technology amun makistoengei kiyoto. Ngot keaplanen kapkirwok across the board from criminal matters to all the civil matters. Ak yai tugul netesetai kapkirwok kebose yoitwogik chokerchigei en oin ak alak chemara kobongoni biik alak cheyachen kosir chon, including even terrorism acts. Amun you cannot sit and pretend say we are all secure. At times mi biik alak chebongoni tuguk cheechen cheyachen. So ngot kebos contact between nebo kirwoket ak kirwokindet ko kitoret missing. Ngalek alak chechang kiongen ale mara kotoret kobos yoitwogik choton. Ko enhancement of accessibility. Kit nekilenen ngot imoe kapkirwok kechikil en oret neyome en kotini tugul chebo emetab Kenya. Kong'eten Lamu mpaka Migori, kong'eten Turkana mpaka Loitoktok. Kenyoru oret ngomimi orit chito kipkosobe nebo kawaida ma lazima ot ko ko kirwok icheken. Chito nekawendi akine koyai kasit nekanyolu koyai bany safe chichoton tinye kalyet nebo chametab kei anan momi. Yes. Kakwautiet nekomoche koib kibagengeit noton nebo kirwok komwa kole takitonosi kirwokutik en kasar. Keker kimongei LSK komwa kole noton komuch komami en elemie amun tindoi biik che haki komuch kekon tilet en kirwoket nemi kapkirwok en kasarta neyamat. Mwa noton nekikokimwaet nekikakon kamuiset missing en kebeberwek chechang chebo biik chenome ng'atutik amun kikole makimoe keyai pakasta amun kikakon kityo Judicial Service Commission betut agenge kesa ak kecommemoreten sobet nebo Monica Kifut Honorable Mheshimiwa. Ko ngomwany association nebo judges and magistrates kole kimoe chang kibir paka Friday. Ko ngamuiset missing amun kazi kimi judiciary chikonyo komi orders mi biik konyolu komong en oin en board chiko processing ko affecten all the operations. Komo ko oret nekararan anan oret neitat nekoyoche kesolven that problem ako protesten ko oret neboru kole indeed there's a problem. Ako Judicial Service Commission kanga amangu ne biska kakong'alal akoelezan missing kit nekoyaak en ng'olyo nekobo oino akomwa kole going forward ko put in measures. So asome kora kiboitinik chemi judiciary ko ane ko okiliot ak okuliek alak chekimi sang oli kesome komuita akokoi time judiciary. Kingen kele mi orogenit kion koyaak komakini rahisi akot echek okuliek chekimi komosi chemakimi judiciary kenyoru ak echek tiemutik anan kamuisosiek cheterter. Koting'ololchi okiliek 10 inyoru ko 3 ko kikokoi threats komi kasit kibore on the line of duty. So tinye threats magistrates ak judges ko echek kora chemi komosi maki magistrate ak kitinye ak echek threats because kiyoe keisiek alak kibore sensitive cases chetinye sobetab chito. Amun kimi kityo echek kimi hotel kimi street kimi barabara every time makinye askarik cheribech siime Mungu. So nandan keyai kasit noto ak echek kelene chebo judiciary omuiten kuye kimuitoi yekilgei Judicial Service Commission kotoreti ak serikali because I'm very sure now it's a concern of the entire government. Judiciary is part of government. Kong'eten president ko kang'alal ane president kokoito pole nenyin oin kongoweken Italy. Konyo magene pole. So it's a concern across the board. Ma judiciary nekana amu judiciary is the third arm of government. There is the executive, there is parliament, then judiciary. So ame kityo mat ko kokon yaitwogik chekonu kamuiset neo missing anan kotonosi boisiet nemi kapkirwok ne noton kekuren the anchor of democracy anan le tononen imandab kipkosobe en oret nekoi. Yes. Komakichunden wakili amun angen kele laki ketindoi inye en studioitab raini. Mi terchinet kemwa kele tos yoche kosom biik chemoche koyai kambaget chomchinet en ketesietab polis agetugul ak en emetab raini komwa kole
mwa alak en civil societies kole acha kimau police koone protection ko mwa agine president kole acha lazima kikochi institution kakwautiet kosuldaen kou ele makat en ng'atutik. Ng'alekab maandamano chekotestai en betutab amut ak biik chekokimuch kenam. Maandamano kekuren en Kiswahili maandamano. Kambaget en ortinwek cheterter koyanat en ng'atutiet. Kit nemakat kityo en chito nekose tambak, nekose ta oret, koyai wakat anan kokoito kong'alal tuguk chekamach kong'alal ko komwaita kityo ng'olyot kole kastab somok ami oret atinye kambaget neuni ak kouni. Ko kastab asikarik kochikil kole kambagani nyin kotokyingei ne, yaon kityo notice. Chichi kotot kokon koib yaitwogik chemakororon twany bendoto ak biik cheyachen yenai kole mayai kambageng'ung ko that notice is sufficient. Shida koto cham kong'ete amun biik chekakon notice ko biik chekenai kele notorious gangsters, notorious breakers of the law. Ko yoche kora kole asikarik akot ndakikoini bichu kora nafas koba barabara ko the chances of chaos ko very high. Kotam ko kelene now the police should be cautious even in allowing them. You don't even need permission per se. Kicham kele to notification. Yes. Nukobo amut any ng'alal nikobo amut ko en ane ko mokotinye amune. Amun kikong'alalen kouon kit nekaek kouon kong'ololen oindet ako mokoindet kong'ololen kit nemi in process. Ko ndoko biik chon kobongoni koepchini kityo kole katestai ne. Betut nikobo oin kotom koek amut ko kiabet ng'olyot kole kakisto some of the contentious issues amun akot ana akinye koker kele mi tuguk chekimokororon. Chitugul nekose kolenen iye this tax ko makararan ni makararan, but a day before kang'alalen biik kakeisto. And those are proposals. Tax proposals. It's a finance bill kotinye proposals. Akot a budget is a proposal. Because kotimayam rabishek keyoe kit nekikuren amendment. Akeib kora proposal nempya. Akele serikali komabir rabishek chekicheng'e rabishek kele kisome alak ilyonen kot kanam kak line amun budget is a proposal ma final. Kot mabir rabishek ko makiyai tuguk alak. That's why you find out that things are being postponed akele mabir rabishek akeyai serikali boisienyin. Tax is also a proposal. It was more of saying we like to do this and this. Kenyans kole another issue. Bichon kowae kambaget ke public participation kiba kong'alal kole this proposal nebo mwa ang ni chutama cho ng'alalen ko makiyoni ana koe kityo orenywan ng'ololen ko kae kambaget. Ko naker en orit missing ko mokoititaat. Raini kora kose alak kelenen ime kora kambaget koron. Ngelechi bichoto asomok ketebe kityo maswali imine matkole reject finance bill. Ma komwa kole Asian finance bill amun ABC. Some of them ko joinin kityo bandwagon. Ma ngolai Tombo zoma finance bill. Kase kityo kole kole chitaka mara finance bill wanaingiona. But in general I'm happy because the government listened to the people. Parliament, I had mentioned one day the Parliament to do their work. Let them bring amendments to the proposals. Sikoruni kupichu elected kukaski ni mwoe hakwai kini kase kobu mwananchi matkoe boisioni chechwak. Serikali akine ko kiikoi boisiet representative of the people. Kicham kere hustler nation government. So kase. Therefore ngoba mut ko kambaget kotinye haki bichon lakini ni worried missing ko mokomi amune. Akot chebwoni ndaje na finance bill these issues kongeba orit komami amune. However, ngiyonje kotembean amat ko cause chaos. Chamagera kama sait age ko nako askari ko escort gari nemile to ribi choto. Kimaker tuguk choto simabit uharibifu no mali ga biik aiger boisionik ga biik che boisionik kwa komamai maandamano. Kongoi wakil hama wala gawi Kongoi missing. Kot missing wakila. Kongoi amun nyoru kasarta awon ge togun a very short notice inyoru kasarta inyoru. Kongoi missing Shadrack. Kot missing inendet ko wakili Geoffrey Langat. Komwoe kotiengei ng'alekab kambaget ak missing ko kit nekoityikab kirwok en konekit kotiengei ak baretab agenge en kirwokik choton chebo kapkirwok. Kiistegei yoton kebendi county nebo Uasin Gishu ole kachut betutab 18 kongelchi boisiet kanyoik choton chenootin ko clinical officers ole koimuch kotuiyo kanyoik choton kobun counties chebo Uasin Gishu, Nandi ak Elgeyo Marakwet akoi kambaget en taonitab Eldoret konerekyin serikali en mwoe kole kosuldae magutikwak anan moche kosuldae magutikwak cheboche kesir en boisiet ak missing kekusit magutikwak. Kondochin sirindet neo eng kibagenge notok bo Kenya Union of Clinical Officers Josh Kibore komwa kanyoichotok kayai kambaget eng kasartab taunwek 8 kole togu ko kikobistoi serikalitab emoni magutik ak rirekwak kosubkei ak netomo koshi icheket samutik chemitei eng kayonchinet. Government has gone on strike
and have refused to respond or to address our 10 demand that we issued on 25th March. And therefore, because we had every reason to come out, we have every reason to continue being on strike if the government does not address our issues. Mwae icheket kole mochobotin icheket kowek boisiet ako kasarta nekokosyi serikali magutik tugul taman chemite eng seretab kaonjinet, kit noto nekarop eut Peterson Wachira nenet ko nebo ngecheret. Tumeona katika bajeti ya mwaka huu wakati wanaongezea pesa State House, wakati wanaongezea pesa kwa jeshi, wakati wanaongezea pesa zao za kwenda nje, wakati wanaongeza pesa za chai na mandazi, tunaona wamekata bilioni 11 kutoka kwa bajeti ya afya. Tutaboreshaje afya kama tunaendelea kukata zile pesa? Rirto icheket CS noto nebo tililindo Susana Kumicha eng kit nemwoe kole kiberber interns koyai boisiet amanyoru lipanet age tugul. Sisi kama wahudumu wa afya tumechoka na hizo contract zenu. We are much tired. Mama Nakumicha, ulituchukua ukatupeleka afya house, tukapiga picha na wewe, tukasign contract kwamba tunaingia internship. Up to now hatujapata kitu yoyote, tunateseka. We've been doing internship for the last 3 months without pay. It's time we join the government who are in strike. Then we are going to join them in strike. Akot kunoto ko mwae icheket kole koimuch kotil serikalitab emoni rabinik chotok chekitobonchi sekta noto nebo tililindo eng budget noto netetat kengalale ak kisirto eng bunge. Kikebe strike for the last 80 days ako makase serikalit ne Arap Ruto. Kikebe kotini akikole kotini oba akotar ngalechu. Ara kakikur anyun emoni kele obwa kengalal tugul asikero kemuch kewektegei boisionik amu kursenyo komakebe barabara. Kong'eteke taunetab Eldoret eng county nebo Uasin Gishu, logoiywekab emet chebo Kass, kainenyu ko Isaac Kogei. Kamiten en betutab raini President William Ruto komosta nebo county nebo Kericho. Missing ko komosta nebo Ketepa nemiten en Brook en tabanut noton nebo county nebo Kericho missing ko en kokimitet noton nebo kabatisyetab chaik. Olekimwa kole wendi kokochin toretet nemagat kabatikab chaik nebo kosuldaen icheket mung'arenywan ak kealda en sirosiekab sang asikomuch konyorunen kelchin kabatik ak kosikok noton en koindo Robert Siele. Makofi mazuri. Kong'alalen kampunit nekiraten machanik nebo Kenya Tea Packers Ketepa en county nebo Kericho kasarta nekaindochi lumdaetab ratet nelel nebo machanik nebo chai cold nebo Ketepa KTDA komwa president nebo emoni Dr. William Ruto kole noton ko oret netakingei emoni koib kanabtaet en kamang'unetab machanik ak chaik en emet. I'm very happy that today tumekuja hapa KT Ketepa ku jumpstart hiyo program, na leo tuna launch one of the products ya brand ya chai gold ya Ketepa under KTDA kama hatua moja ya kuendesha branding ya chai ya taifa letu la Kenya na value addition. Kosubkei ak president komagat boisietab kibagenge en kwenutab factorishekab chaik kobois ak serikali asikeityi walutik ak kakimitetab sekta noton. Ya kwamba ile pesa mtapata ni ku-upgrade the facilities that you have here, the equipment, to automate some of the areas, make sure that we enhance the efficiency of the equipment and of the whole ecosystem here, and also that you support all the other tea factories in the western side of Rift in their value addition program. Kamwa Ruto kole bo kamanut kora kabaraitetab kamang'unetab chaik cheterter asikobarait siretab chaik ak kokimit boisionikwak. Nekamwa kole kokoityin kora ak multinationals en county nebo Kericho kotinygei ak tetutikab kobarta ole ng'eten chaik en ratutikwak kialdoi icheket en emotinwekab sang asikotoret emoni en mung'aret. Hii Lipton tea ambayo imeitwa all the years, and by the way they buy 50% of their tea from Kenya, imekuwa ikiuzwa ati inaitwa English breakfast tea, na English wenyewe hawana hata one bush ya tea. Tumekubaliana sasa itawekwa muhuri origin of Kenya.
Kamiten president koboto kandoik cheboto cabinet secretary nebo kabatisiet en emoni Mithika Linturi, governor nebo Kericho Dr. Shadrack Mutai, county MP nebo Kericho Beatrice Kimei en kwenutab kandoik alak chekailos icheket kakwautik chetesentai serikali nebo koib walet en sekta nebo kabatisiet. The branding of our Kenyan tea will be a priority so that whenever we sell our tea, then people really can know that the origin of the tea they are taking. Your Excellency, I want to assure you that we are proud of your leadership. And we know there is hope in this nation. I also pray that the KTDA and all the tea sectors will have to improve the conditions of women who actually are the main laborers for the tea and many other sectors. Kongeten county nebo Kericho, logoiywekab emet chebo Kass, kainenyun ko Robert Siele. Choton ko alak en kandoik chekamiten en ikoratan katestai en komosta nebo Ketepa en county nebo Kericho kole kiboisien chaikab emoni keburuch ak chaik alak chebunu emotinwekab sang. Ak en let kekuren English breakfast tea en nganda matindoi bichoton chepchinet anan matindoi icheket machanik alak tugul anan chaik alak tugul chekole en emotinwekwak. Kibendi county noton nebo Baringo ole kakomwa CS noton nebo bengaisiek Simon Chelogoi kole kokoisto serikali en tuyet noton nekotestai noton nebo cabinet neindochin President William Ruto rabinik chekokiyoche kabatikab kawek ole kokiyoche akoi silingisiek bilion 6.9 kamwa CS Chelogoi kole konyor kabatik chebo kawek silingisiek milion 5 chebo Baringo en lolet noton nebo Jerry Fund. Yelwan amuch koyakwech Tom Chepsoi kongeten county nebo Baringo. Kahawa na madeni ya kahawa Kenya nzima, nikamwamuru commissioner wa cooperative Bwana Obonyo akafanya hesabu, akaongea na county government ya Baringo na county governments haya 33. Wakaorodhesha hesabu, wakakuta pesa ile yote inadaiwa wakulima ni shilingi bilioni 6.9 yakiwemo madeni ya Baringo. Sasa nilipeleka oja katika inayoongozwa na Mheshimiwa Rais na siku ya on Tuesday last week cabinet approved waiver of 6.9 billion shillings. Uchumi ya Baringo itategemea mimea chache. Mmea wa kahawa, mmea wa avocado, mimea ya maembe na mimea ya inaitwa matunda inaitwa pixie orange. Noton ko logoiyot nekaimuch koyokwech kabarastaindenyon Tom Chepsoi kong'etege county nebo Baringo kotiengei ak toretet koityi kabatik chebo kawek kot missing ko kamanutiet amun kakeisto besendo nekomiten en tikikaikwak nekoker koui kot missing komuch kolipan. Yekistoengei noton kebendi county nebo Bomet ole kakomuch anan koimutiet neo nekokoyai biik chechang koityi mionwogik ak missing ko ng'alekab amitwogik chemanyolunotin chemwaat kele imuch koboisien icheket kotestai koito kurset en kabatik komuch kochikil ak missing kosuldaen oret nenyolunot en chobet nebo amitwogik cheboisien icheket en meng'atosiekwak. Nyolu en biikab emet koker kole karib ak koibchi komonut amitwogik cheboisien asikonyor borto chametabgei nemie. Niton ko kosubkei ak ng'omutyot netinyegei ak amitwogik en county nebo Bomet Farida Mutai nekamwa ine kole bo komonut en chi age tugul koibchi komonut amitwogik cheboisien en kit nekamwa kole amitwogik tugul cheikochin borto bortab chi. Department nebo Bomet ketinye very good policies in place including the multi-sectoral food and nutrition security policy. En yoton ko kikinamgei ak department nebo agriculture ak keker kele kimoe kechob nutrition sensitive activities. Ko kinete biik, kinete wananchi akobo amitwogik chuton ot ye kebut en imbar ng'endek chuton ele kakiripto kema simochut tuguk chekekuren aflatoxins bandek anan ko ng'endek chuton. Akityo yon kakiyamsi kotom kiyo ko kararan kesoken beans for at least up to 5 hours asikiyoe kobitu enough iron, zinc and those nutrients that the body is going to need. So chang mionwogik chekokekere chekikeker en Oimbawi, muche ko banyek chekoben, muche ot kou kora bandek chekotinye ele miten beek ak kiam koibu mionwogik.
kong'ololjin keteshoni en ofisisiek chebo department nebo tililindo en county nebo Bomet komiten ak ofisaek alak chetinyegei ak tililindo ak kibagengeit nebo Nutrition International. Komwa ofisayat nebo Nutritional International Agri Wanyonyi kole tesetai ak konetisiet koityi biikab emet akobo ole nyolundoi keboisien amitwogik asikoib kelchin en bortab chito. Na serikali kuu pamoja na serikali ya county kuendeleza mambo fulani katika wizara ya afya in general, lakini haswa in nutrition. Saadi Chuma ko ofisayat nebo tililindo en county nebo Bomet nekacher sigik koker kole koikochi lagok mising ko chemengech amitwogik cheteche borwekwak asikekirinda mionwogik. Kit nebo maana kora komi ng'alekab kamatik chenyikisen. Koyoche kwam amitwogik chetinye iron kakemwa kora ng'alekab fortification. Apo kora ninyo hospitali kikoitoi chekuren high fast ko chuton kora kokochin that period nebo pregnancy koiku health kamanan akomuch kora kosich lakwet komie komanyor complications chon kilelen kakipoteza lakwet. So kokochin korotik koyamak en borto sikotoret en kasartab delivery. Kong'eten county nebo Bomet, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyun ko Festus Rono. Tagomiten barak koitet noton nebo biik chemeng'isie en bananda mising en county nebo Elgeyo Marakwet kong'ololi en kasarta neimuch kondochi letaetab keswek chebo moek choton chebo Pareto en ward nebo Kamariny komwa gavana nebo Elgeyo Marakwet Wesley Rotich kole iboru chikilisiet kole miten en ng'untab koitet noton nebo 40 koitet nebo meng'ik tagomeng'isie en bananda kit nemoche ketoret icheket mising kobun kolset noton nebo minutik chemuch konyorunen kelchin cheboto Pareto. Wacha tuende kwa cash crop, watu wetu wapate pesa. Kamwa gavana nebo Elgeyo Marakwet Wesley Rotich kole mite barak mising kebeberta nebo biik chetagomeng'isie en bananda en county nitok. Kit nekamwa kole kikoyai kouit kasuldaetab tetutik cheterter chebo bandab tai en korik en county nitok. Watu wetu wako na poverty ya almost 42 to 46%. It's almost half of our county is poor. Ile inaitwa abject poverty. That means watoto wetu nusu labda hata wataenda shule. That means community nusu hata kupata matibabu ni ngumu kwa sababu ya umaskini. Kounoto kotorjingei serikalitab county nebo Elgeyo Marakwet koker kole kakikimit kolsetab cash crops en katorjinet nebo keker kele kakikanapta sobetab meng'ik ak keterter bananda nekikotitir meng'ik en kasarta nekoi. We are targeting that in the next 5 years to 10 years we should have completed 100,000 households. Sasa tumefikisha households karibu 25,000 out of 100,000. We are at 20 to 25% success rate. We are looking at around 80% success rate in 10 years. That will mean 100% eradication of poverty in our county. Na hiyo ndio tu tunataka, because when you kill poverty, you prosper the community as a whole. Mary Kipchumba ak Caroline Barsulai ko alak en meng'ik chebo ward nebo Kamariny en county nebo Elgeyo Marakwet chekamwa kole toche ichek kolsetab Pareto amu wendi noto kotoreti ichek kowal sobonwekwai. Ibute kityo ima konora kongepiman kotar betusiek aeng kochut chepkondok simoit ko boiboiyet nekararan nebo kwong'unoto. Keboibochini amu konech chepkondok. Alen tuguk chamwani wakiluma alechini ongekol kubairet ram chekakiib kerani kopka mesa. We want to bring our people to money economy. The only way we can grow the economy is to bring the people to money economy. Money economy will mean watu wetu wanaanza kushika real money and then they can transform. They can do what they want in their families. They can consume, even consumption. An economy is run by consumption. Consumption will mean watu wetu watakuwa wananunua sukari, wanalipa fees, wanafanya nini. But wakati mtu ana pesa, atakuwa anapanda tu ya kukula na anabaki nyumbani. Eventually watoto hawaendi shule, mambo mengi hayafanyiki. Kokinte taunitab Iten en county nebo Elgeyo Marakwet, logoiwekab emet chebo Kass TV. Kaninyu ko Timothy Kiplimo. Chitab Kalenjin ngekusyin kong kiwanjosiek kotoi campaign nenywanet timit noton nebo Portugal kobun kiptulit noton nebo Euros en kabelisiet nekongobir icheket timit noton nebo Czech Republic en golisiek choton chebo 2-1.
Ak en ureriet age kokosir kabelisiet timit noton nebo Turkey nebo golisiek 3-1 yongoreen ak timit noton nebo Georgia ole kokerchi golit noton nebo Turkey Dagula nebo kenyisiek 17. Chitab Kalenjin ko choton ko logoiwekab emet ak choton chebo ureriosiek chekaitunen ketesiet nebo Kass TV. Watilen komatyan kenyoru Mheshimiwa Phyllis Barto MP Moiben in studio asikomuch keng'alen tetutikab bandab tai en emet komugul ak missing ko en komosatab Moiben. Metwaige kiweksei en amatyan. Let's open big doors that harbor progress in all the places that we are, at all times that we can, for as long as we can. KCB ni yetu. KCB ni yangu. KCB is mine. For people, for better. Hizo rules zote kwenye tuko approve school hapa hivi. Yaani mnaishi nyumba moja in seem like heathen. Hii nyumba ni kubwa sana. Mmeangalia kila pahali. Hii ni security yetu in case vitu za dealers zisiende poa. Tutakuwa safe. Unaona laki wa mwezi. Erdegaard. Great goal from Martin Erdegaard. Float the ball in here. It might fall kindly. What a finish that is. Tunafurahia kuwa hapa maeneo ya Iego Primary School na bila shaka leo watu wengi watapokea chakula. Leo kutakuwa na furaha katika nyumba nyingi. Vile vile pia tunafurahia kwa sababu kuna tangi, kumekuwa na shida ya maji hapa. Kutakuwa na kidogo tutakuwa tumetatua. Kama kawaida yote ni kwa hisani ya Tatua Tatu. Tunashukuru sana Tatua Tatu. I am proud to be associated with Tatua Tatu. Nafurahia sana na tuendelee hivyo hivyo na Mungu atazidi kutuinua. Want to elevate your entertainment? Then add Showmax to your DSTV subscription at a discount. Showmax is not a TV channel. It's an on-demand video streaming service on showmax.com. To add Showmax to your DSTV subscription, simply use the My DSTV app. Select Add Showmax. The app screen will display the discount you qualify for. Now you can enjoy exclusive shows and movies you won't find anywhere else. Add Showmax to elevate your entertainment. Good show, everyone. I can't believe the season's nearly over. It sucks. I mean, I have no idea what I'm going to do with all this time on my hands.